I always try and do when it comes time to negotiate a deal is that I try and make the buyer feel like I'm on their side. And I make it clear to them that I want to work within their budget with respect for them and with respect for my artist. And that I want to make the situation work for everybody. And I feel that a collaboration on our parts leads to a better result in terms of selling and having the whole process be one of making friends with the presenter, including the negotiation. I like to find out what the budget is of the presenter and how many concerts they have and how many people buy tickets to their hall and what their financial needs are in order to come up with a price that's not out of whack with what they have to offer, because you could easily turn people off by asking for an amount that just doesn't relate to who and what their needs are. I also have to always make it clear that the artists are not in this only as a hobby, but that it's the way that they make their living, and it's the way they pay their mortgage and feed their children, and that we have to be respectful of that fact and pay them properly for what they do and for the years of preparation that have gone into what they do. Je pense qu'on doit avoir beaucoup de compréhension et de respect pour le diffuseur et l'organisateur, parce qu'en bout de ligne, ce sont avec eux qu'on va continuer à faire des affaires. Les artistes peuvent changer dans notre liste d'artistes, les artistes peuvent come and go, comme on dit en anglais, mais les organisations qui engagent nos clients, nos artistes, sont là pour plus longtemps en général. Donc on doit les connaître, on doit les respecter, on doit leur parler, on doit parler leur langage aussi. Mm-hmm. Et pour moi, dans mon cas, je pense qu'il y a deux sortes de négociations, parce que je travaille avec des solistes, et je travaille aussi avec peut-être un ou deux stars. Alors, la négociation pour des artistes qui ont une belle carrière, mais qui ne sont pas des stars, est un peu différente des étoiles, de la négociation que j'ai à faire pour des étoiles montantes ou des étoiles établies. Mm-hmm. Alors, c'est un peu comme pour des œuvres d'art. Hein? Alors, quand on a quelqu'un qui est du niveau de... Je dis Yo-Yo Ma, mais je ne travaille pas pour Yo-Yo Ma, mais si je travaillais pour Yo-Yo Ma, c'est Yo-Yo Ma qui commande le budget. C'est Yo-Yo Ma qui commande son cachet. Ce n'est pas le diffuseur. Ce n'est pas l'organisateur. Alors, il y a ce genre de négociation où l'artiste est au centre du budget et, de façon plus générale et plus régulière aussi, il y a la négociation où on doit... travailler avec le diffuseur pour comprendre son budget, pour comprendre aussi sa façon de négocier aussi, parce que c'est une négociation, c'est une danse qui se fait à deux. On n'est jamais tout seul, on est toujours deux. Alors, il faut qu'il nous écoute et il faut que nous l'écoutions aussi. Voilà. And it's very important for the artist to understand that the fee is not a measure of their worth in the world as a human being and as an artist, that their fee it's a business negotiation and it's a business reality rather than how it doesn't reflect on how good they are or not. It reflects on what money is available and doing the best we can under those circumstances. I think for me, we have an extra step as we don't do the first contact usually, or sometimes it happens, the first contact with the international presenter, but we have an international agent. Menno works with us, so there's another person involved in this whole negotiating. And in contemporary dance, you
have, let's say, a company, somebody's got an interest, and then you try to build a tour sort of before you start negotiating, because then you have to go to the Canada Council and hope for international touring money. So it becomes like a big calendar picture where you might have 3 performances in 1 week, one in another week, and then it's this whole process of looking at the calendar. So the negotiating the fee comes a little bit later. Mm-hmm. And so basically you look at the whole picture of what would be the budget to send this company on tour. And then the fee comes up. You have an idea about what might be the fees that you might get. And Menno will negotiate, obviously, the best fees that we can get. Yeah. But there's always this issue, like, let's say one city just wants to do one performance. There's always this idea of, okay, we will possibly be able to do the one performance, even though it might be a lower fee, but because of all the other fees coming together, we'll cover all the expenses, and everybody will be happy. The presenters will be happy, we'll be happy, everybody. We break, even on the tour. So I think the negotiation is... Mm-hmm. Sometimes when we talk about sending the contract, for example, sometimes it's quite far late in the process. But there's always a trust between the presenters, the agent, the management company. So it's always... Moi, je pense que ce sont des scénarios différents. Donc, si on a un organisme qui tourne, ça nous prend un budget et il faut avoir le minimum raisonnable qu'on peut demander pour que la tournée se fasse, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu la même chose aussi quand on propose des solistes ou des petits ensembles, parce que on peut pas aller de Montréal à Taïwan pour un concert ou pour une performance qui paye moins que le billet d'avion. Il faut que ça soit logique. Il faut vraiment penser budget. Donc, il faut savoir aussi, avant de diffuseur, quel est le plancher, quel est le montant le plus bas acceptable pour l'artiste, pour tout le monde, en fait, dans la chaîne de processus. Surtout si on a un agent en plus international ou un collaborateur additionnel. Donc, il faut calculer tout ça très, très bien pour être capable d'arriver avec un chiffre qui va être raisonnable et qui va être... agréable aussi pour celui qui présente l'artiste ou le groupe. Voilà. C'est sûr qu'il y a un agent, mais il y a la relation. L'agent, on va dire, c'est le premier contact, mais on essaie quand même d'avoir une relation d'amis, comme tu disais, parce que les diffuseurs, c'est quand ils veulent. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on doit les mettre confortables. Parce que aussi, en danse contemporaine, les gens veulent voir la pièce généralement avant. Ça, c'est difficile. Il faut les amener au Festival Danse Canada. Donc, c'est comme la pièce va tourner 1 année ou 2 ans après que la personne l'ait vue. Généralement, ils s'en souviennent plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, je pense que la relation personnelle est très importante, même s'il y a un agent. I would always ask the presenter to please give me an idea of the fee range that they could handle. And then I would choose a fee that was reasonable for me, that worked with what they said. That's very important. We never talk about the fee first. Right. I love that. But I think one of the things that we have to all be aware of is the fact that you have to be educated before you start to negotiate. Yeah. If you're negotiating with a presenter in Germany, they're going to have a different fee structure than if you're working with somebody in France or in somebody in a smaller country somewhere where they don't have as much money for the arts. And it's up to the manager to be informed and know what the methods are and what the fees are available in different countries and how they see the arts and artists. I totally agree. Il y a aussi, en danse contemporaine, on peut passer d'une salle
qu'il y a 800 places dans la même tournée, dans une salle où il y a seulement 400 places ou 300 places. Donc, la négociation est très différente, mais on veut quand même faire la tournée parce que la tournée, c'est important. C'est ce qu'il faut faire pour l'artiste, pour qu'il soit... il y a du succès, mais il y a tellement de composants dans la négociation que on peut pas faire un cookie cutter. Right. C'est impossible de faire on peut dire que je pense que toutes les façons de négocier fonctionnent dépendamment sont tous des bonnes façons de négocier, mais ça dépend toujours de où on va, avec quelle ville. Et peut-être aussi c'est une grande ville, ou c'est peut-être un endroit que c'est un peu plus petit, moins d'habitants. Le marché, c'est pas pareil. Donc, pour nous, c'est beaucoup d'études et de recherches. Moi, contrairement à vous deux, souvent, je propose les cachets. Souvent, moi, je commence, ouais. Tout le temps? Pas tout le temps, mais souvent, parce que j'ai fait ma recherche avant. Ah, OK. Oui. Et des fois, je demande à des collègues, comme Marilyn, des fois, je t'ai appelé pour te dire, est-ce que cet orchestre-là peut payer tel type de budget ou tel type de cachet? Et tu vas me dire oui, non. Enfin, je fais ma recherche avant. Et si je sens que l'organisateur ou le diffuseur ne veut pas, lui, donner un premier chiffre, moi, je lui dis un peu l'historique de l'artiste en disant, ou du groupe, en disant, bon, habituellement, on demande entre 2 000 et 4 000, ou entre 3 000 et 10 000, ou entre 15 000 et 100 000. Ce que j'aimerais beaucoup Canadien dire souvent. ou US? Mais, donc, je n'ai pas beaucoup de gêne, moi, à commencer, parce que sinon, ça devient d'une longueur. Parfois, c'est un processus qui est déjà très long pour se rendre à la discussion. Alors, des fois, pour éviter que ça rallonge encore de plusieurs semaines, parfois, des fois, je commence et puis je dis, bon, j'aimerais avoir tel montant et puis on arrive à un consensus, on arrive en discutant ouvertement, on arrive à quelque chose. Mais je pense que ça se fait quand même dans le respect du budget du diffuseur et de l'organisateur. Mais je n'ai aucun problème, moi, à mentionner un cachet. Ah, okay. Mais c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'école ou dans les faits, c'est certain. Mais quand on sait un peu ce que l'artiste gagne normalement, oui, il pourrait gagner plus, on essaie d'aller un peu plus loin, mais on peut quand même pas passer de 1000 à 100 000. Hein? On peut pas. Non, il faut quand même qu'il y ait une logique. Alors, peut-être que c'est plus facile pour moi que pour une compagnie de danse qui tourne, je ne sais trop. Mais voilà. I just think it all depends on how many performances they want, and Right. so it's always the first thing about the fee. First, you never want to say it because let's say you say, oh, it's going to be 10,000 per performance. And then they say, well, what about if I take 3? Then you go, oh, well, then we can negotiate. You know, if you take a package, Right. is there an hotel included? There's so many things that we can negotiate. The thing that I fear sometimes if I propose a fee is that the presenter says, yep, that's great. I say $5,000 and they say, yep, that's great. And I think, oh my God. I just gave a fee that was lower than what they can afford and they've gotten away with murder and I could have gotten more money for my artist. And I think, oh boy, I just made a big mistake. So when that happens, and it has, I always feel like I have to, it teaches me that it's better to let them say an amount, even though I know in my head somewhat of what they can afford. But when we go international, we never say a Canadian dollar fee. No. Do you guys do that? I always say if it's USD. outside of Canada, I try and deal in U.S. currency. Okay. It's fairly standard, and people are used to dealing with U.S. currency. So I think that's a good way to go. Personnellement, il y a 3 devises dans lesquelles je négocie. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment dollar canadien au Canada, dollar américain aux États-Unis et euro en Europe. Quand c'est en Asie, habituellement, le standard que je vais prendre, c'est le US dollar, c'est le dollar américain. Parce que c'est assez standardisé. Hein. Tout le monde sait ce que ça vaut un dollar US dans le monde. Alors, c'est peut-être une bonne... Quoique en ce moment, ça fait quand même des vagues. Alors, c'est toujours difficile. Right. Quand nous sommes des vendeurs, quand nous sommes des exportateurs, les devises bougent et c'est très, très irritant parce que ce qu'on a négocié 6 mois avant ou 1 an avant
peut passer du simple au double et pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Donc voilà, c'est assez. But if something like this happened, did you guys at some point went back and asked to renegotiate, or is this like... It's very hard, It's hard, to right. go back. Yeah. That's kind of one of the rules that I use. I try never to go back and change a fee because it just gives a bad taste. Right. And if I made a mistake, I have to swallow it. Right. Okay. Sometimes I have to. Then, I mean, I try not to make those mistakes anymore, but I have to forego my commission. Or if I negotiated too low by accident. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais après une négociation, moi j'envoie toujours un deal memo, hein, un petit rappel par email en général en disant nous venons de nous entendre sur cet artiste ou cet ensemble pour telle date ou tel type de représentation, le cachet, vous payez l'hôtel, nous payons l'avion, enfin ce genre de rappel. Qui précède un contrat, en fait. Ouais. Et le contrat est vraiment, peut-être plus en détail. Hein, qu'est-ce qui arrive si l'artiste est malade, qu'est-ce qui arrive s'il y a la guerre, qu'est-ce qui arrive si... Bon, mais le contrat est quelque chose de plus détaillé. Mais je pense que le nœud du contrat, c'est vraiment ce deal memo. On vient de se parler, ou on vient de s'écrire, et ce résumé que j'appelle deal memo, est très simple. Hein, c'est 5 lignes, 6 lignes, les lignes standards. By email now? Par email, par courriel, oui. Et en général, je demande même à la personne de me répondre en disant oui, ça correspond, ou non, attention, parce que on peut toujours se tromper. Ouais. Et je veux être certaine qu'avant qu'un contrat soit rédigé, que ce soit lui ou moi qui fassions le contrat, que les grandes lignes soient bien claires et que ce soit et que l'artiste aussi puisse voir ça et vraiment soit tout à fait à l'aise avec le résultat. Et une chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que les négociations peuvent prendre entre 5 minutes et 5 ans. Hein. C'est, ça c'est vrai. En Asie, par exemple, je suis encore en train de discuter et ça fait 6 ans que je suis allée au Japon et je suis retournée. Et je suis encore en train de parler avec certains interlocuteurs et on n'a toujours pas abouti. C'est très long dans certains cas et c'est très... donc je ne sais pas si vous avez ce genre d'expérience, mais... But to come back to the deal memo, usually one thing that they have is that they have the technical specification. Because if we go and we have like, we're going to need like park hands light and this and that and moving lights. So they have an idea of technical requirement first. And then they say, okay, it's going to work in the theater. Then we get a deal memo. Yeah. Then after that, the contract comes. So it's like all this. I think that it really makes a difference what genre of performance you're dealing with in terms of extra added steps in the negotiation. For example, if I'm selling a recital with a violinist and a pianist, it's pretty simple because there aren't any technical needs except a music stand and a chair for the pianist. And a piano, of course, that's in good working order, and that's, that's right. A good piano. However, if I'm selling a world music band that uses amplifiers and has a more complicated and a more expensive requirement, it's really important for me to speak with the presenter so that they know what they're looking at in terms of expenses on their part. And sometimes if it's a big theater, they have those things available. However, if it's a smaller place, they might not, and it becomes, there's extra costs. And it's really, really important that the presenter knows and isn't surprised at the last minute with a complicated and expensive tech sheet that's going to add a great deal of money that they didn't plan on. It causes very bad feelings, and it's a mistake if a manager doesn't take all of that into consideration. So you have to really, in short, know what kind of presenter you're dealing with. Is it a big, well-equipped hall? Is it a club? Is it a community presenter that might work in the school auditorium where there are very few technical assets?
and again, this all points to how much information a manager has to have at their fingertips before they start to negotiate. The more you know, the better you can do for your artist, the better you can do for the presenter, and really be effective and cause only good feelings between everybody. Il faut, c'est ça, je pense qu'il faut justement écouter, respecter l'autre pour que tout le monde, c'est un win-win, hein? Il faut que ce soit un win-win situation. Yes, right. Moi, je le vois comme on parlait d'avoir 3 ou 4 personnes, mais à un moment donné, ça devient comme une entité parce que c'est une grosse machine qui travaille tous ensemble. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est sûr qu'on a négocié tout ça, mais là, il y a les matériels de publicité, le marketing, et puis là, donc, et puis souvent, c'est pas les mêmes gens qui se parlent. Et puis maintenant, avec l'Internet, on peut faire des copies là, à tout le monde, mais c'est qu'à un moment donné, everybody's talking to everybody, and so everybody's got to be informed, and it becomes this big rolling machine. Organic, and then suddenly, even when we send a tech requirement sheet or and then the theater, and because it happens sometimes, you arrive at the theater and stuff is missing, and they say, oh, well, we didn't read that. And when you say, well, yes, it's, we sent it, and they say, oh, is this thing? So sometimes they haven't read it, or a person's staff change. So you go, okay, well, and when there's a staff change, it's always, for me, it's always good to, even if it's a general manager change, a publicity marketing person, I always say, oh, there's a staff change, we're going to try to make sure everything is there. So that's another part of the negotiation after the negotiation. C'est un peu ce que je demande, moi, par email. Hein. Je demande un retour de email disant, oui, j'ai lu et c'est conforme. C'est conforme à notre discussion. Alors, mais je garde ce email précieusement en mémoire et au serveur. Parce que si on a des difficultés après, au moins je peux dire, mais on en avait parlé et voici la preuve. Vous avez lu le deal memo, vous avez eu la liste technique, les besoins techniques, s'il y en a un, puis voilà. Hein. This is something that I brought back to the office where there's always a pad by the phone, and if there's a phone call, you take notes. And sometimes you think it's maybe it's a bit much, but you can actually go back if you two-hole punch, put it in the file with your starting negotiation conversation. You can go back and say, on March 15th, we talked about this, so how is this still happening? And then you can go back and, because you can say, oh yeah, we sort of talked about this negotiation a little bit, this fee. Si, admettons, moi, on est 5 personnes dans le bureau. Si moi, je suis pas là, il y a quelqu'un qui peut aller prendre le dossier, puis regarder, puis dire, ah oui, le 15 mars, il y a eu une conversation, vous avez parlé de ça. Parce que souvent, c'est pas juste moi qui fais les négociations. Ouais. Oh, I always keep a little moleskin notebook next to my desk and with me all the time. I saw that. And I always take notes, always, because you just can't trust everything to your memory. It also makes you sleep better at night, and it makes you make fewer mistakes, especially in terms of things like negotiation.